ebyo togenda kutubuzaabulizamu ebyo. Abantu ba Uganda baagala apology, baagala kubwetondera, era ekyo tugenda kiremerako n'amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda eyatuwa. Bagita Chinese construction n'eyakuzimba kati yegenza okugenda muki mu mwanyi oba egenda kuzimba mwanyi. N'olwekyo the truth, the people who grow coffee don't want this bill, and they are out to do everything possible to defeat. To the people of Uganda, please do the needful. Akika akalala akalimu zaake n'abalala nako tujja kalanga. Ekiseera nga kituuse omuli wakayima sewanyana akaaba kirumira banyeko nako tujja kalanga bekanaba keetagisiza nga n'ekiseera kituuse. Naye era nga nako twakataddeko okupembeni ne kaweebwa mandate nete tuna ne wipu wali naye Wamwenge Gambo B alisanga ku mwoyo. N'olwekyo ekigambo kino ekyamusimattuka n'akyogera kwa byonna ebigezezebbwako obubaluwa bwe tulabye nga buwandiikibwa Obore n'abalala nga bagezaako okuwuddisa bannayuganda nti baali akakatambi bakakwatamu tebalaga katuufu. Kuba engeri yokka gye bayinza okutegeeza nti bakakwatamu bo bwe kuteekayo akaki akatuufu. Wabaddeyo olusa, wabaddeyo Kisaka bataddeyo. So kakati sooka otubulire Mr. President, gwe gavumenti yo wano we walwanira n'okuba emmundu olambula nayo n'otunula ku buwanga bw'abantu twakola ki? Ne betujja wano mu palamenti wano wetutudde by the way. NRM eyina ababaka 3 oba 7 mu palamenti abava mu Buganda. Balinga 3 bamemba ba caucus. Tuyinamu omu yekka bwati ava mu Buganda nga yakulira akakiiko ye Silivia na Yebale. Omu bwati batubulire ya omulala. Ani? Oyo deputy. Atena batugenda mu deputy. Era okujjako Grani ya Simanyi yo omulala. Lero tumulina Professor Honorable Nsibambi. Remote. Stage neddako. Stage eddako kikwase zaake kikonde kamera butala bikatula wano. Nze mukalagala lero. Oyinza musibye mutano banyabo ne basewo. Tubadde n'olukiiko lwa caucus amakyaga leero ne twegeyamu ku lutalo we lutuuse ku nsonga y'emmwanyi. Ekyokusookera ddala twagala okwozaayoza bannaffe ab'ebitundu ebirala nga Bamojoki, Mbatekamwa, aba Western abaavuddeyo nabo ne boogera ku nsonga eno ey'emmwanyi era nabo ne balaga we bayimiridde ku nsonga eno ey'emmwanyi. Eryo kondo ddene nnyo mu babadde bagezaako okuwa ekifaananyi nti emmwanyi eno sina ya Buganda region nti ya Baganda. Kinajjukirwa nti mu bantu 709 be twayimirira nabo twalinamu ababaka abaali bava mu bitundu ebirala abaweerera ddala era list mwakola bulungi ab'amawulire mwagiwa eggwanga. Pulezidenti w'eggwanga yavuddemu omwasi na General Museveni n'abaako byatangaaza ku nsonga eyo. Nga caucus tutunudde mu kiwandiiko kye bino wammanga ne tubisalawo. 1 Honorable Yusuf Nsibambi, Honorable Lumu ne Ndoza ne Medad Lubega Sseggona bagenda ne Nabukeera bagenda kutunula okwekenneenya
ebbago lino ku stage eno kwe tuli era batubuulire ekiddako okukola. So akakiiko nako kateerebbwawo. Ekyokubiri, waliwo era n'akakiiko kagenda okudda mu kiwandiiko kya president line by line, letter by letter, kubanga tulowooza nti ekiwandiiko kye kyeyafulumizza kikyamu, tekiri ku musingi mutuufu, n'olwekyo tugenda kukijungulula tumulagire ddala nti omulundi guno ebintu teyabizize bulungi. Kakiiko nze nnyini nja kubeerako Honorable Nsamba, Honorable Lulume ne Flavia n'Abagabe. Era tusuubira nti mu nnaku ntono tujja kuba tusobodde okukwata ekiwandiiko kya president nga tukizzeemu line by line, letter by letter, naye nga kakulemberwa Dr. Lulume Bayiga yakulembedde akakiiko ako, nange kwolundiyo nga committee member okatunulamu. Akakiiko akalala akalimu Zaake n'abalala nako tujja kalanga. Ekiseera nga kituuse, omuli Wakayima, Sewanyana, Akabakirumira, Banyeko, nako tujja kalanga bekanaba keetaagisiza nga n'ekiseera kituuse. Naye era nga nako twakataddeko okupembeeni ne kaweebwa mandate. Ne wipu wali. Naye bino wammanga nabyo ne tubisalawo. Etteeka lino nga bwe liri, message yaffe eyinza okuba egenda bakooya. Tugamba nti ffe twalitunuulira nga bannayuganda, ne tulowooza nti abaalireeta nabo baalitunuulira nga bannayuganda. Naye Katonda mulungi. Speaker wa Parliament, omanyi Abaganda bagamba wamwenge gambo bbi alisanga ku mwoyo. N'olwekyo ekigambo kino ekyamusimattuka n'akyogera kwa byonna ebigezezebbwako obubaluwa bwe tulabye nga buwandiikibwa Obore n'abalala nga bagezaako okuwuddisa bannayuganda nti baali akakatambi bakakwatamu tebalaga katuufu. Kuba engeri yokka gye bayinza okutegeeza nti bakakwatamu bo bwe kuteekayo akatuufu. Ate likodi yaffe wano tuli mu tekinologi akola ki? Olaba n'okugenda mu Parliament tukyateekayo wadde olugalo, oteekayo ka face. Ne bakutegeeza nti woli oba tokola ki? Toliiwo. Kati bino si bya luzungu bungi. Bw'oba ogamba nti kali akatambi kakuwaayiriza, gwe waayo akatawaayiriza. Ekyokubiri, lwaki ku YouTube ne ku even UBC proceedings za Parliament ezo baziggyeyo? Kubanga bannayuganda lwaki baziggyeyo? Kubanga tebaagala bantu bakisesinge mazima. Ne mu Bayibuli bagamba ti amazima gali bafuula abaki? Ab'eddembe. So obubaka bwaffe eri Speaker tudde yakomyewo wano yeevumbye kyaki nti agenda alaba ebikyaki byetuuse. Lwaki yasoose ku kizimbe kye wano nga tonalaba basirika ani wali weetuse Lutiko? Kino biwandisoose wano. Naye okusalawo okwo kukwe waliwo ensonga ennene. Ne bonoogenda mu Buganda wano oyogerere bannaddiini baayo omu ku omu nga tonna twetondera wano mu Buganda omala biki? Biseera bya mbulago. Kyova olaba ffe tusazeewo era njagala tutegeere bulungi. Tetujja kutuula mu lukiiko lwa Parliament lwonna, tetujja dukkiriza genda mu maaso lwonna nga tannavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino abawakanya emmwanyi n'atuyita Abaganda. N'agezaako okudividinga Parliament nga agikola ki? Agitemaatemamu ku mawanga. Era ekyo kyennyini kitegeeza no Parliament tugenda kubaayo. Bino ebyokufuluma Parliament ffe twabimala. Eyo stage twalivaako nti tujja kwekalakaasa tuveewo tugende, twabikola luli ku baana ebyo byaggwa. Ku luno wali ku flow, wayina okutufeesinga Abaganda
kubanga enkya tunaabeera tutya nga besituka ng'otunulira ng'omuganda so ng'omubaka waki wa palamenti. Si ffe twasalawo constituency baziteme nga bazitema mu bitundu bye tuzaalibwamu. Si ffe twakisalawo. Ate gwe omusango gwe guliwa gwe twaza okubanga tukiikirira Abaganda n'Obuganda abalima emmwanyi. N'olwekyo kitegeeza nti etteeka lino we liyimiridde tugamba gavumenti ya Uganda nga mwamaze oddira mbaza galubindi ez'emmwanyi mubeere basajja muyimirire bonna ntogo muliggyeyo. Kokasi egamba olwaleero tirina etteeka ekigendera kyalivuddeko ekinyusi n'omulamwa twagutegedde gwabadde gwa kutagetinga gurupu emu mu Uganda n'olwekyo terikyali constitution. Constitution yaffe tetukkiriza kola tteeka kuyisa kintu kyokka nga ekigendererwa kijja kunyigiriza abantu abaki abamu n'okwawulayawula mu bannayuganda. So bo bennyini bayonoonye ekintu kyabwe. Okupalapalanya kwa president ng'alowooza nti anakola ki? Ananaaza enziro eno yeefuula ejjiiki. Ti ananaazaako enziro ya sipiika waki ya President Museveni. Atuddiza olupimo nti ffe bamawanga. President Museveni tesobola kumuwa wadde akatabe kamwasa jjute ku kyoto kwe twogerera obutasosola mawanga. Talinaako wadde akatebe kamwasa ki jjute because ye n'amawanga yagavaako anyweza family. Ye president mu Africa asoose okubeera ne mukazi we nga minisita, mutabani we nga ya commanding amagye, muganda we nga ali wali alinga simanyi na buyinza bw'alina naye ku nsi kuno alamula buli kimu, n'akwata bakoddomi be. Olaba kati n'asabira emikolo gya gavumenti egimu muwala we alinawo pasita. Nabe ennaku zino simanya prayer breakfast yali ordained mu church yawa. Naye kati yajja ssebo twafunayo ne archbishop mu family. Archbishop wa family ye waali oba oli awo ng'ataddeko gawuni mujemba lumu yajja n'ayiira omukisa palamenti eno nti agobamu emizimu. Bagiririddawa Mungu yamanyi. Oba gyadduka naye gyayogeredde kwa Mungu. Alabika gyamulema. Alabika emizimu gyakola ki? Gwagenze ne gulumba sipiika be pa ne gumwerabiza okuggyako omuzindaalo. Katonda n'amwogeza amazima ne tugategeera. Era amazima ago ge gaalaze etteeka lyabwe tifu befuufululu fu. Katugende katebe k'amawanga kyagala tusanyiza. President wa Uganda ate katwogereko ng'Abaganda. Nabizeemu elsewhere nsobola obiddamu. President wa Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni. Eyaddako amudirira ye Jessica Alupo. Speaker wa Uganda Anita Among. Amudirira Thomas Tayebwa. Betugenda mu ba Prime Minister bali bana. 1, 2, 3, 4. Asooka ye Nabbanja. Si Wambogo oyo mukazi Munyoro. Ayinza okugamba nti jjajjange kuba bajjajja bange abazaala maama wange Bambogo. Oyo Munyoro. Amuddirira ye Rebecca Kadaga. Oyo Musoga. Amuddako ye Moses Ali. Bova ku Moses Ali oddayo era e Busoga n'ojjayo Nakadaama. Seba abo bonna abalupemba abo tewasobola kufunako n'omu. N'agenda mu majege. Kambayitire mu maje. Agaduumira kamanda wa Reserve Force wa Uganda ye General Salim Sale. Adumira amajege nyini mwenyewe CDF ye Muhoozi Kainerugaba. Adumira polisi eya Uganda ya Basi bya Kagaba. Ow'amakomera ye bya Basaija. Akulira koti ya katugende mu kakiko k'ebyokulonda yani ali yeyo bya Bakama. Byabakama URA ani aliyo Musinguzi ate ali Plesinga Kajina ani akulira Yunura Kajina KCC ani aliyo kati wabaddeyo Rusa
wabaddeyo Kisaka bataddeyo. So kakati sooka otubulire Mr. President gwe gavumenti yo wano we walwanira n'okuba emmundu olambula nayo n'otunula ku buwanga bw'abantu twakola ki? Ne betujja wano mu palamenti wano wetutudde by the way NRM eyina ababaka 3 oba 7 mu palamenti abava mu Buganda balinga 3 bamemba ba caucus. Tuyinamu omu yekka bwati ava mu Buganda nga yakulira akakiiko ye Silivia na Yebale. Omu bwati batubulire ya omulala. Ani? Oyo deputy. Atera na atera batugenda mu deputy. Era okujjako grani ya Simanyi yo mulala. Ne kukizinga migadde. So na wano atera jatutute tugenda kunoonya tufulumye list y'aba police commander, tufulumye list y'aba diso, tufulumye list y'aba RPC. RDC yalondera bannabyabufuzi n'abateekayo abalugudde embululu ne RPC n'abakulira ebyokulonda aba returning officers. For the first time mugenda kulaba nti ono Museveni tasaana kusembera ku kijjulo kwetwogerera ku bigambo bya kuki by'obusosoze ne ku lubalaza tatuulako azaana kubeera mu kisiikirize kya compound nga tuteesa ku bino. Nolwekyo tasobola kudda mu byamawanga naye yatubulidde nti etteeka neffe abakkiriza mu ggwanga lyonna ng'era twayimira n'abantu tumuga nti etteeka lyo beriba lyafaanya ne bwe lityo litwale. Speaker wa Parliament bino byagwawo nga toliiwo bw'okomyewo tukulidde ogenze simanya waani ebyo togenda kutubuzaabulizamu ebyo. Abantu ba Uganda baagala apology, baagala kubwetondera. Era ekyo tugenda kiremerako n'amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda ge yatuwa. Era tetugenda kivaako. Mu nsi endala omuntu eyeeyisizza ng'oyo senga obuntu bulamu bukyali mu nsi eno senga yalekulidde dda. N'olwekyo obubaka bwa Buganda Parliamentary Caucus awo we buyimiridde. Abantu baffe bonna mu Buganda amaaso ku lutimbe. Parliament weddiramu okukola ki? Okutuula. Nammwe mwenna eno saagala akoze ki? Saagala agalamidde. Tukubire engoma gye bayita ggwanga muki? Mujje. Tulina okutaasa emmwanyi eno. Wenjogerera wano kambabuulire wenjogerera wano zino kampuni wammanga eno simu ye yange zino kampuni wammanga kwa tulina okutya. Tubadde tubabuulira wano nti ono atwala emmwanyi mu agriculture biri byonna sibyogeddeeko sibizzeemu. Emmwanyi mu agriculture agenderedde kuzigaba. Zino kampuni wammanga ze ngenda okusoma gavumenti ya Uganda yamaze dda okukola nazo endagaano okutunda emmwanyi n'okubanga zokka ze zitwala emmwanyi ebweru zizino wammanga kubanga balowooza nti ffenna tuli badongo tetutegeera bulungi tuli bakaki tuli bakadoonya ze zino kanzi bayitiremu emu mugimanyi bulungi mwajogeddeko dde eri Lwashamaire emu eri erwa Lwashamire mwagimutegeddeko dda ne nannyini oyo yabadde wa kisa akatambi mukayina n'agamba omumwanyi gwonna gwa Uganda. Yagambye omuki omwanyi gwona ogwa Uganda gwakola ki? Gwakuguruka gwakugira ntungamu. Kati oyo naye n'akyogera ate eyo factory bagitaddewo ku nsimbi za mubi wa muki wa musolo kubanga twayisa 38 billion ez'omubi w'omusolo. President agenda bongera 37 billion. Naye kakati emmwanyi y'ebisu egenda e Mombasa bagivuga esooke Lwashamayire bagyongereko eya Masaka esooke egende ewa Lwashamayire esooke eveeyo egende wa e Mombasa egende mutuku ndooza zinasibira mutukula. Kati eyo kampuni
bagiyita mbadde njagala ngibalage wano eyo kampuni sorry waliwo akutte ku simu yange nazijjako eno ngenda zibayitiramu kati eyo kampuni bagiwa tulinawo endala gye bayita Vinci eya Piniti mubuuze kiryowa Attorney General wa Uganda oba endagaano eyo tekyaliwo. Endagaano eyo Parliament yagamba bagitunulemu buki butunuzi. Eyo ewa Peneti obuyinza okugula emmwanyi zonna n'asooka ajjako grade oba bagita screen what? Screen 18 esinga obulungi eyo yonna nga oy'omu okuva kati mpaka 2032 oyo era luno jjo ly'abalamu bakoze endagaano MOU ne Chinese company gye bayita Chinese Communication Construction Company Limited eyo nayo nga yegenda ku exportinga mwanyi n'olwekyo njaga bagita Chinese Construction n'ayakuzimba kati yegenza okugenda muki mu mwanyi oba egenda kuzimba mwanyi n'olwekyo press conference yaffe ng'ababaka ba Parliament we twasibidde we tukyali ebiseera ebisinga balowooza nti Abaganda balimbika waliwo ne yatugamba nti tulinga binyeebwa tubimba ne tukola ki ne tukka kyova olaba abakulu Speaker Parliament tannabawadde ku byabaddewo kufunamu kisa na buzadde busobola kugamba wakiri kampandikeyo ka statement ku X yatusindikidde Obore Obuganda bonna nga ne Katikkiro ayogedde yasindise Obore abuddemu n'alowooza nti agenda kwekweka mu nsonda ya President Yoweri Museveni aveewo ebyo. President Yoweri Museveni tumugamba bino agambe gavumenti ye eggyeyo etteeka eryo. Eyo ye statement yaffe n'ababaka ba Buganda bonna bagenda kukola omulimu mu constituency zaabwe ogubaweerebbwa executive n'olukiiko luno ogwo tetujja gubagamba naye bagumanyi bwe bagenda okukola. Olunaku coffee bill lwedda ye test y'abantu ba wano bonna nammwe mwenna abasomera ku mwanyi oba baliriyo. We've had a general caucus meeting since morning and we have updated ourselves to the state we are in. One, we have resolved the following. First of all, we have resolved to thank all other Ugandans that have come up to voice their support for non-rationalization of UCDA. We thank the people of Western Uganda, we thank the people of Bugisu and the rest of other country that have stood in solidarity with other coffee growing areas. With the strong heart, we condemn in the strongest terms possible. Okay, let me start on another note. We have also set up committees. One, we have set up a legal team to study, headed by Honorable Yusuf Nsibambi, Honorable Lumu, Nabukera, and others, our legal group here in the caucus, to study the next step and give us guidance on how to proceed. We have also set up a team led by Dr. Rulu Mebaiga, with the Honorable Flavia, Honorable Nsamba, and myself to respond. I'm told the President has now issued 3 statements, 16 pages. Every midnight he seems to be now issuing one. I hope today will not issue another one. So we've set up a committee that is going to answer him line by line on all his arguments, because they are easily impeachable, and we think we shall do the needful. But as a caucus, we have also resolved the following. One, we still demand that the Speaker of Parliament, having come back from the trip abroad in Ghana, she now hides even a deputy of some international organization, to stand firm, to be what should be, and do the simple thing. Okay? We demand an unequivocal apology to the people of Uganda, to the people
of Buganda, to honorable colleagues, because by the way, at the end of the day, she's our colleague. She's only elevated to the position of a speaker, but she represents a constituency like any other. Therefore, we still strongly appeal to her, not appeal to her, demand of her to come forthwith and tender in an apology, unequivocal. And our resolution is that no proceedings of Parliament, where we are, will be permitted to go on. And we'll do everything possible until she has offered an apology. We will not even walk away. They better prepare for that. We will not even walk away. But no session will proceed without a clear explanation and an apology on this issue. No matter what happens wherever she was, no bishop, no what, you not, even if you visit the Kabaka of Buganda, is the epitome of our culture. Tomorrow, we will still demand an apology from you on the floor of Parliament. Therefore, errands to some Baganda leading institutions and giving some donations is not going to in any way to whitewash what happened. Therefore, that PR will yield no results. We also appeal to the leaders that should have courtesy to condemn such actions if they are still well-meaning. And also our other resolution is that now that the bill has taken a tribal line, first of all, the Speaker of Parliament, all she has done is for Bole, who is the head of communication, to issue a statement that this was artificial intelligence, that was tampered with. The only way she can walk away is if, and they have it, if they can now tell us the true record proceedings of that day. And we are also asking, why have you all of a sudden removed those proceedings from YouTube and from even UBC, which was giving a live feed on that day? We have that to the effect. But all said and done, that was a God sent. And we say God is good all the time. Katonda waffe yasalawo. So, and what happened on that day is that we now know the intention of the bill is clearly targeting a particular tribe. Now, any law that targets a particular community, by virtue of that, collapses. It becomes unconstitutional, and it's not backed up by our rules of procedure. Therefore, this coffee bill, literally, because of our utterances, no longer meets the test and the standard of a bill, of a legislation that Parliament can enact. Therefore, we ask government of Uganda to withdraw this bill. It has caused divisions in the country. It has promoted hatred. It has raised tribal sentiments, and that is very unfortunate. The attempted defense, people, because I think in their calculations, you keep quiet. The president is going to issue. The president, even if he issues statements every midnight on X, will not wash it, because his only attempt to try and tell us, that us, we are tribal. The president cannot be invited on a campfire and given even a wooden chair where we are discussing tribalism. He has no moral authority whatsoever, because you can put him to test. He's been around for 40 years. We can put him to test. Even today, let's not talk him to history. As we speak today, he's the president of Uganda. Okay? His son is the CDF. His wife is the Minister of Education. His younger brother is the commander of reserve force and some small president, because someone is government officials at will. Then
when you go to the head of key military and security apparatus in this country, these are the following. The UPDF Army, Muhoozi Kainerugaba. Police, Abasi Bia Kagaba. Prison, it is Dr. Yabasaija. What else? URA, it's Johnny Musinguzi. The Electoral Commission is even UCDA itself. Judiciary, UNRA, even in NEMA, migration, WIBOS. So tell them anything. You can name an organization of whatever sort. It is as if you can go on some hill in Rwakitula and you call all of them. They will come out from their hearts and you discuss. So it is like a clan club. So it simply cannot pass. But also, let's go to the cabinet. It seems he has a conspiracy against the people of Uganda. Because let's go for the topmost position is in the government. He's a president. His vice president is Jessica Rupo. Speaker of Parliament. The Speaker of Parliament, much as he is elected by Parliament, he presided over the SEC. He presided over the SEC that selected her as a candidate. Therefore, it was, by extension, his own choice. And the deputy, Tayewa. You go to Prime Minister, there are 4. Okay? Nabanja is Munyoro. Kadaga Emusoga. Nani Moses Sali Muzei is a Kakwa, whatever. Is from, we don't know the, then the deputy is Nakadama, still from Busoga. So wherever, even when you come to Parliament here, in the committees of Parliament, please, it is only one committee of trade and what? No, trade and industries. That is headed by Nayeva Resirivia, that has a member of Parliament from a central region. And there are so many. And if I went to those that are headed by people from one region like a Teso, you will simply die. Okay? Budget, national economy, quite a number, they're all headed from one region. Therefore, the whole of this thing here, in terms of tribalizing it, they simply can't. Therefore, those who are trying, the other issue he tried to say is that whoever, anyway, it's a tired line. Whoever opposes him, he says is sponsored by foreign agents. That one will no longer respond. It's a tired line of him. Therefore, our appeal and stand is that come, I'm told NRM MPs are going to Achitura, to Chisozi, for a benchmarking tour, and maybe another caucus. Please, while you're there, tell the president the truth. The people who grow coffee don't want this bill. And they are out to do everything possible to defeat. To the people of Uganda, please do the needful. We have announced a program that on the day this bill is brought to Parliament, all of you pay attention to detail and do the small things you are capable of doing to show solidarity with the members of Parliament. We shall not tire, we shall not retreat, we shall not surrender. Abebitiibwa bani?